Hello my dear students, welcome to chemistry classes. So in the previous video we have discussed about the integrated rate equation or integrated rate constant of zero order reaction and first order reaction. So now this is the further continued part of that. Here we are going to discuss about the very same, the first order integrated rate constant for the first order reaction, but this is in gas phase. We are going to discuss about the first order rate constant, integrated rate constant for first order reaction in gaseous phase. So how the equation changes in gaseous phase. See here, usually what we used to write for the rate constant of first order reaction, the integrated rate constant for first order reaction is K is equals to 2.303 divided by T log of R naught divided by R. So where R naught indicates initial concentration of the reactant and R indicates the concentration of reactant at a given time T. So here first what we have to do is we have to derive the value of R naught and value of R for the gas phase. So here dear students, please remember, in gaseous phase for liquids we used to calculate or we consider concentration, isn't it? R naught is the initial concentration and R will be the concentration of reactant at given time T. We have to consider the concentration for only liquid solutions. So now we are considering gaseous phase reaction. The reaction takes place in gaseous phase means what? The reactant is also a gas and we are going to get product is also a gases. So for such condition we cannot take concentration of a gas, isn't it? So for that purpose we have to replace these concentration terms by pressure, isn't it? So first we have to calculate the initial pressure of the reactant and the pressure of the reactant at given time T. So if I calculate, if I identify or if I determine those two values, I can give the equation in gaseous phase very easily. So let us first identify these values in gaseous phase. Okay, so we'll do that only. Here the integrated rate constant for first order gas phase reaction, or it is integrated rate equation. You can call it as rate constant equation or rate equation, because same. Let us consider first order gas phase reaction. So this is our first order gas phase reaction. They have given this reaction is a first order reaction and moreover it is taking place in gaseous phase. Already avare kottidare idu first order reaction gaseous phase alli ide anta. A is our reactant, it is a gas, and B and C are the product. They both are also gases. ಏನು gas ಇದೆ, B ಮತ್ತು C ಎರಡು gases ಇವೆ. For gases we have to consider not concentration. Instead of concentration we have to consider pressure. Okay, let Pi be the initial pressure of A. So let us Pi. Pi means what? The pressure of the reactant at initial state. Initial state means what? At T is equals to 0. So Pi be the initial pressure of A and PT means what? It is not platinum. Okay, PT means what? Total pressure. So PT is nothing but total pressure. PT be the total pressure at time T. Here this is at time T is equals to 0. This is at a time T is equals to T only. At time is equals to T. The total pressure is given as, according to Dalton's law of partial pressure, total pressure is given as equals to the sum of partial pressure of all the components of a gas or of a solution, isn't it? So in our mixture there are three components, one reactant is there and two products are there. So the total pressure is equals to the partial pressure of A, partial pressure of B and partial pressure of C. On summing them all, I am going to get total pressure of that container or total pressure of that system. Okay, here PA, PB and PC are the partial pressures of A, B and C respectively. PA be the partial pressure of A, PB be the partial pressure of B and PC be the partial pressure of C. A, B and C respectively, isn't it? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ total pressure ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ exerted by A, pressure exerted by B and pressure exerted by C. ಈ ಮೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. That total pressure is nothing but
that total pressure ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು PT ಇಂದ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ. if x atm, here x amount, x atm means x atmospheres, it's a unit of pressure. Okay, x atm with a decrease in the pressure of A. Here A is our reactant. During the chemical reaction, what happens? The concentration of reactant or pressure of reactant goes on decreasing. Here the pressure of A decreases. The decrease of A will be x atm. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? x atm ದಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಹೌದಾ. x atm ವಿತ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ A at ಟೈಮ್ t. ಈ t ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು pi ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ x ಅಮೌಂಟ್ ದಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. and 1 mole of each of B and C are formed. On decreasing x amount of pressure in case of A, 1 mole of B and 1 mole of C are formed. ಇದರಲ್ಲಿ x amount ದಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 mole B and 1 mole C ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. are formed. The increase in pressure of B and C will also be x atm. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ the decrease in the pressure of A is equals to increase in the pressure of B and increase in the pressure of C. ಇಲ್ಲಿ x atm ದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ increase in the pressure of B ಎಷ್ಟು x atm, C ಎಷ್ಟಾಯ್ತು x atm means 1 mole of B ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ x atm ದಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. and 1 mole of C ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ x atm ದಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಹೌದಾ. ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಪಿ ಐ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗು, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡು ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎರಡು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಟಿಎಂ. ಇದ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಎಟಿಎಂ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಎಟಿಎಂ. and C also x atm. okay, see here A gives B and C, all are gases at a time t is equals to 0. time t is equals to 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಪಿ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಪಿ ಐ ಹೌದಾ. ಅವಾಗ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ 0 ಇದೆ, ಇದ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ 0 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. Here the pressure of A is goes on decreasing. yes decrease ಆಯ್ತು, x amount just decrease ಆಯ್ತು. yes decrease ಆಯ್ತು x amount. initial ಎಷ್ಟಿತ್ತು pi, x just decrease ಆಯ್ತು. so s ಉಳಿತು ಈಗ pi minus x. so this is the remaining pressure at a time t of A. okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಬೇಕು, B and C ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್ ದೆಮ್ ಆಫ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಪಿ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ. ಎಕ್ಸ್ is the pressure of B and this x is the pressure of C. okay, so what happens, minus x plus x cancels out, minus x and plus x cancels out, and what remains, Pt is equals to Pi plus x. Pi plus x remains. So minus x plus x cancel ಆಯ್ತು, Pi plus x ಉಳಿತು ಈಗ ಹೌದಾ. so x is equals to what, x is equals to ಈ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು Pt minus Pi, where x is equals to Pt minus Pi, where Pa is equals to what. so Pa ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿ ನಾವೀಗ, the Pa is partial pressure of Pa is equals to what, Pi minus x, isn't it. so Pa is equals to Pi minus x, Pi minus x. what is x? X is equals to Pt minus Pi. x ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇವೆರಡು ಪುಟ್ ಮಾಡೋಣ.
Pt minus Pi. So what we are going to get? Pi minus Pt, minus into minus plus Pi. So plus Pi plus 2Pi. 2Pi minus Pt. Pa is equals to 2Pi minus Pt. Okay, this is Pa is equals to 2Pi minus Pt. See here, now we calculate ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ overall we have calculated initial pressure. So according to our equation, what was the requirement? K is equals to 2.303 divided by T log of R naught divided by R, isn't it? So R naught was Pi. In case of gas, R naught was Pi, and we have calculated R. R is equals to what? The concentration of reactant. Here reactant is our A. We have to calculate the pressure of A. Pa na calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So Pa value ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ ಈಗ? Pa is equals to 2Pi minus Pt. So let us put these values in this. K is equals to 2.303 divided by T log of Pi divided by Pe. Pi means what? Initial concentration, initial pressure. Pa is the pressure of the system after some time. So we know the value of Pa. Let us put the value of Pa in this. K is equals to 2.303 divided by T log of Pi divided by 2Pi minus Pt. So this is the equation in gaseous phase. This is the equation used in gaseous phase for first order rate constant. This is the integrated rate equation for the first order reaction. Okay, so here we have derived the integrated equation for the first order reaction in gaseous phase. Okay, I hope all of you understood this. Thank you. Dear students, if you are not subscribed yet to my YouTube channel, please go and subscribe and watch the video and share among your friends. Thank you.